Hi friends, welcome to our Kyrgyz tutorials. I am Medina and I will be your Kyrgyz language tutor. Today's topic will be dedicated to the national holiday Nooruz, and we will also learn how to make causative sentences in Kyrgyz. Please repeat after me and take notes. Nooruz is a Central Asian holiday, which means New Year, and is celebrated in Central Asia on the 21st of March, when the length of day and night is equal. Nooruz is pronounced differently in different Central Asian countries. For example, in Kazakhstan, it is pronounced as Nooruz. In Tajikistan and Afghanistan, Nooruz. Let's have a look at vocabulary related to the Nooruz holiday. Жаңы жыл. Жаңы жыл. New Year. Жаңы жыл мені сүйікті майрамым. New Year is my favorite holiday. Jazz. Jazz. Spring. Jazz kelip, bayçiçekler gülдөp başladı. The spring came and the daisies began to bloom. Qonaq. Qonaq. Guest. Biz үйүбүздө конокторду күткөндү жакшы көрөбүз. We love having guests in our house. Үй бүлө. Үй бүлө. Family. Үй бүлө биздин жашообуздун маанилүү бөлүгү болуп саналат. Family is an important part of our lives. Майрам. Майрам. Fast. Майрамды өткөрүү ар дайым даамдуу тамактарды жасоо менен коштолот. Having a fast is always about cooking delicious food. Ойноо. Ойноо. To play. Nooruzda көкбөрү оюнун ойнойбуз. In Nooruz, we play a game called көкбөрү. Куттуктоо. Куттуктоо. To congratulate. Биздин үй бүлө кошуналарыбызды Nooruz майрамы менен куттукташты. Our family congratulated our neighbors on the Nooruz holiday. Боорсок бышыруу. Боорсок бышыруу. To cook боорсок. Апама боорсок бышырганга жардам бердим. I helped my mother to cook боорсок. Эт асуу. Эт асуу. To cook meat. Nooruzda эт асуу кыргызстандыктардын негизги приоритети. Cooking meat on Nooruz is a main priority for Kyrgyz people. От жагуу. От жагуу. To light a fire. Байке мешикте от жагып жатат. My uncle is lighting a fire outside. Той. Той. Party. Биз той өткөрүүгө даярданып жатабыз. We are preparing to have a party. Тушоо кесүү. Тушоо кесүү.
the ritual of cutting a string tied to the foot of a child who has just walked, with the intention of making him walk faster. Ата-энем тушоо кесүү үчүн той уюштурушtu. My parents organized a party to do tушоо кесүү. Отун жаруу. Отун жаруу. To chop a wood. Балдар отун жарып жатат. Boys are chopping wood. Now, let us have a look at the grammar, and more precisely, it will be about how we construct a causative sentence. Causative verbs are used to condition someone to have something or to do something. They are constructed to the ending de, te. Please also do not forget that the vowel of this ending can change depending on the law of harmony. We also have a video lesson on our page about the law of harmony. Now, let's have a look at the examples. Апам мага жашылча жегизди. My mom made me eat vegetables. Ал китеп мени ыйлатты. That book made me cry. Тренерим мени чуркатты. My trainer made me run. Piyaz közümdü açıştırdı. Onion made my eyes burn. Now, let us move forward to the dialogue about the Nooruz fest. Aybek, salam kanıkey. Hi kanıkey. Kanıkey. Salam Aybek. Hi Aybek. Kanıkey, атаң жана апаң үйдөбү? Kanıkey, are your parents at home? Ооба, үйдө. А эмнеге сурадың? Yes, at home. Why did you ask? Nooruzду майрамдайбыз. Апам мени конок чакырттырды. Ата-энеңди чакыра аласыңбы? We celebrate Nooruz. My mother made me invite guests. Can you call your parents? Кандай сонун. Жарайт, мен азыр чакырып келем. Oh, how great. Sure, I'll tell them now. Рахмат, а сен Ноорузда эмне менен алек болуп атасың? Thank you. And what are you doing on Nooruz? Эжем мени борсок бышырттырды. А сенчи? My sister made me cook борсок. How about you? А мени байкем отун жардыртты. My brother made me chop the woods. Today, we learned words related to Nooruz. And I want to encourage you to practice more by yourself. I hope this video was helpful. And if you have more questions, feel free to leave them in the comments. If you think this lesson was useful, you may like, subscribe, and share with your friends. Stay tuned. We want you to learn. Görüşkünçü.